do not involve in the teaching learning process. విద్యార్థి ఎక్కడ కూడా బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలో కూడా ఈ టీచింగ్ మెథడ్లో కూడా భాగస్వామిగా ఉండడం అనేది ఉండకపోయేది. టీచర్స్ ప్రొవైడ్ ద లెక్చర్స్ ఆన్ ద కంటెంట్స్, అంటే టీచర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళకు సంబంధించిన అంశం పైన చెప్పే అంశం పైన ఏం చేసేదంటే ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ఇంకేం చేసేదంటే వాళ్ళు teacher is everything, they feel everything. The teaching method of traditional method in teaching, in traditional teaching method, teacher is everything and learners do not know anything. టీచరే అంతా సర్వస్వం, టీచరే అంతా, మరి విద్యార్థులు ఏమీ తెలియదు అని భావించడం అనేది జరుగుతూ ఉండేది. టీచర్ యూజ్ టు గివ్ డెమోస్ అండ్ ద లెర్నర్స్ యూజ్ టు అబ్జర్వ్స్ ఇట్. అంటే విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు చెప్తూ ఉంటే ఈ పద్ధతిలో వినడం మాత్రమే లేదా పరిశీలించడం జరుగుతూ ఉండేది. అండ్ టీచర్ ఈజ్ ద అథారిటీ అండ్ ద స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు ఒబే ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ మెథడ్స్. లెట్ us once recall what are the features of traditional teaching methods. So once again we will discuss what is traditional teaching method procedure. So in the traditional teaching method, learning is passive process and learners do not involve in the teaching learning process, and the teacher provides everything to the students, and they feel that the students are the teachers are the superiors and they know everything, and the students do not know all the things or few things also, and the teacher gives the demos and student used to observe the demos by the teacher given by the teachers, and teacher uses the authority of his language or whatever it may be, and the student has to buy the things what the teacher is going to teach and what the teacher is teaching in the classroom. So these are the features of the traditional teaching methods. Based on these features of traditional teaching methods, many researchers have conducted by the educational thinkers, educational psychologists, and educators and great teachers, but the features of traditional teaching method are not satisfied by many. So again they have conducted some researches to enhance the quality of teaching and to get the good teaching learning process. Based on that, so many psychologists are epistemologists, means the epistemology means the branch of knowledge. You know already what is psychologist, what is psychology and who is psychologist. మరి ఇక్కడికి వచ్చేసినట్టయితే దెర్ ఇస్ ఎ న్యూ టర్మ్ ఎపిస్టమాలజీ. ఎపిస్టమాలజీ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసినట్టయితే ఎపిస్టమాలజీ అంటే ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, బ్రాంచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, విజ్ఞాన శాఖ. విజ్ఞాన శాఖని ఏమంటామంటే ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని ఉంటుంటుంది. కాబట్టి దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ సో మెనీ రీసెర్చెస్ on teaching learning process. For the effective teaching learning process, they have conducted so many teaching learning theories. They conducted researches on the learning theories. You know very clear well about the psychologists and educational thinkers, the famous educational psychologists you know already, like J.S. Brunner, David Asubel, John Piaget. They have conducted so many researches on teaching learning process, how the teaching should be done in the classroom for the effective learning by the students, and so many researches are conducted. We will discuss what they have conducted after the traditional teaching methods followed by the past teachers. Yes, based on the theories advocated or proposed by the psychologists or the educational thinkers, such as John Piaget, David Asubel, so many education thinkers have proposed so many methods, models and theories. Based on the methods and their thoughts, they have proposed some teaching methods, teaching approaches, teaching strategies for the effective teaching in the classroom. Based on that, recently you know already what is NCF, National Curriculum Framework. NCF 2005 has emphasized on the learner centered approaches. In the past the teaching methods or teaching techniques were teacher centered. Now the NCF 2005 has emphasized on
the learning centered method, learner centered method, that means అభ్యాసి కేంద్రీకృత బోధనా పద్ధతులను పైననే దృష్టి కేంద్రీకరించి సమర్థవంతమైన బోధన సాగాలంటే ఏమి చేయాలి అనే విషయాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎలా జరగాలి అనేది ఎన్సిఎఫ్ 2005 యాజ్ సజెస్టెడ్ ఆర్ ఎంఫసైజ్డ్ ఆన్ ద learner centered method. So now onwards, that means as at present we are using the shift has occurred nowadays. The shift has occurred from the past to present. That shift is pedagogical shift. You know already the pedagogical shift అంటే ఏంటంటే బోధనా పద్ధతుల్లో మార్పు అనేది ఈ విధంగా జరిగిందంటే ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత బోధన నుంచి విద్యార్థి కేంద్రీకృత బోధన వైపు మళ్లించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనేది నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ 2005లో చెప్పడం అనేది జరిగింది. దాన్ని అనుసరించి మనం ప్రస్తుతము ఉపయోగించే బోధనా పద్ధతులు కానీ ఉపగమనాలు కానీ అప్రోచెస్ స్ట్రాటజీస్ వ్యూహాలు కానీ మనం ఈరోజు మన క్లాస్ లో ఉండే విద్యార్థులకు అనుసరించి బోధించడం అనేది జరుగుతుంది. సో nowadays we are using the learner centered teaching methods in the present classrooms which are suggested by the NCF 2005 and which we are implementing nowadays in the classroom for the effective learning by the students. Let us discuss about the what are the learner centered methods, right? So for the construction of the knowledge among the students, we are using the learner centered teaching methods, approaches and strategies. So with this I can say the 7.1 introduction of approaches and strategies for learning mathematics chapter is completed. దీని నుంచి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే దీన్ని బట్టి మనం ఈరోజు ఉపయోగించే పద్ధతులన్నీ కూడా అభ్యాస కేంద్రీకృత పద్ధతులన్నీ కూడా 2005 నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ వాటి యొక్క సూచనల ప్రకారం మనం తయారు చేసిన పాఠ్య గ్రంథాలు కావచ్చు, దట్ మీన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్స్ నవేడేస్. కాబట్టి ఇక్కడ దీని నుంచి మనకు 7.1 అంటే ఏంటంటే గణిత బోధన ఉపగమనాలు వ్యూహాలు అనే మొదటి టాపిక్ లోపల 7.1 ఇంట్రడక్షన్ పరిచయము అనే పాఠ్యాంశము మనకు ముగిసిందిగా మీరు గమనించగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్.